Bien le bonjour. On se retrouve pour notre let's play numéro 34 sur Vampire. On est toujours dans les quartiers généraux du club d'Ascalon. On vient de se faire initier justement dans le dit club et puis maintenant on va parler un petit peu à ses membres et puis surtout à son chef. Parce que je suis pas sûre que je puisse... Ah oui, je peux leur parler. How does it feel to be this evening's centerpiece, figuratively? Ouais. It's quite unsettling. As a doctor, I am more used to being the observer than the subject observed. Do not be alarmed. The Ascalon Club has a tried and tested policy for choosing its initiates. May I ask who you are, sir? Why would you be interested? Well, as you seem to be the only man in the room with a beating heart, you draw quite a bit of attention yourself. Ah, vampire senses never cease to fascinate me. They dwarf those of mere mortals. I am Aloysius Dawson, by the way. J'ai déjà entendu ce nom, je crois, non? Ah, vous êtes célèbre. Alors c'est bien ça. What can you tell me about Lord Redgrave? I would not dare speak of our chairman without his consent. Are you not afraid? You are surrounded by vampires. Sir, it's for that very reason that I joined the club in the first place. Is not the nature of this club a secret, shared by only a privileged few? My dear Dr. Reed, I have spent years and a fortune precisely to gather that kind of information. So you asked for membership? I have been a member of many clubs in many countries. But I must admit, this one is my favorite. Are you a member of the club? Yes, I am. And I have been for many years. And will be until the day I die. What can you tell me about it? It's not really my place to give you such information. I am merely a mortal member, and a dying one at that. Are you sick? Personally, I consider my advancing years are a sickness in itself. My body is slowly abandoning me, Dr. Reed. Mr. Dawson? Of Dawson and Dawson? The wealthiest man in England. It is a pleasure to meet such a prominent figure of London. A withering London figurehead, to be precise. Are you sick, Mr. Dawson? I am a doctor, you know. My case is beyond the scope of traditional medicine. I have spent fortunes on the world's most competent doctors to arrive at that diagnostic conclusion. I'm sorry to hear that, sir. Should I suppose that you're here in search of some form of immortality? Absolutely not. I'm here to implement my plan to save the city I was born in. To cast out the ghastly evil that has us all on our knees. What is the situation like in this part of town? I am sure Lord Redgrave will enlighten you more effectively than I. What do you know about the Guard of Prewen? I should not say this, but I admire their commitment. This is what the nation needs right now. But they are our enemies. They are not mine, Dr. Reed. C'est vrai. Would you help them? No. There is a time for such methods. But brute force will not be enough to fight this plague. We have to think differently. Money cannot solve every problem. This mysterious epidemic is going to require more than money can buy. You're right. Money is nothing unless one has the will to wield it. I have a plan, sir. A radical one that will save all that is essential in London. What is your plan, then? Quarantine and barricades are futile. What we need is a wall. A formidable, unscalable wall. To isolate the deserving from the infected masses. Je connais un qui serait d'accord avec toi. C'est injuste, oui. C'est efficace, oui et non. C'est dangereux. C'est pas vraiment dangereux aussi. But that would segregate the rich from the poor, would it not?
It would be unjust. Our only course of action must be to save England. And to save England, we have to make sacrifices. Are you not mistaking sacrifice for summary execution? Why do you care? Are you not a vampire? Removed from all mortal concerns? Decisiveness is what the city needs. And it needs it now. Ouais. Je peux pas vous... Non? Ah d'accord, et même pas. Ok, bah salut. That went well, did it not? It is always useful to bolster the troops' morale, especially before a difficult battle. You have the makings of a general, my lord. I was, though very long ago, well, not quite a general, but a proud defender of the crown. So why did you really want to meet me? Straight to the point again, young Ekon. All right, let's talk, you and I, Lance Sparrow. I'm listening, my lord. According to my spies, you have worked with Dr. Edgar Swansea on the epidemic, and your findings were quite alarming. You were spying on me? Not personally. I rarely leave this building. But once he found you, Fergal kept me informed. Until you put an end to his mission. Qui était Fergal, Who mec? was Fergal? Please. I don't see him sipping tea with the others in the club. Fergal Banshire was my squire of sorts. Even before becoming that magnificent beast, he was a brute. He served me well for decades. No, I mean, what was he? He was clearly no ordinary vampire. No, he was a Volcod. All muscles and instinct. Quite the rare breed. Ferociously territorial. Mortals often mistake them for werewolves. C'est stylé ça. Justement, je me demandais, est-ce que dans ce monde les loups-garous existent aussi? Bah voilà. You do know I killed him. Yes. Will you bear ill will towards me for his death? Of course not. Your victory was quite impressive and courageous. You earned my respect. Vous y gagnâtes mon respect. Oh là là. Do you know Edgar Swansea? Not personally, but I've been told he has some sort of immortal fetish and is a good friend of yours. Does it bother you that I consider him my good friend? As long as you reveal nothing of the club's inner workings, why should I forbid you engaging in conversation with the good Dr. Swansea? Yes, I'm convinced the recent invasion of frenzied scowls in London is directly linked to the epidemic. This is not the Spanish flu, but something else. I would be glad to hear more of your discoveries, Dr. Reed, but for now, my main concern is the security of London's inhabitants, both mortal and immortal. What do you mean? Alarmed by the epidemic, the Guard of Prewen has started a war against us British vampires. To appease the situation, we must eradicate the Skulls. I have met peaceful and wise Skulls. To exterminate them means we are no better than vampire hunters. Skulls are hideous, shameful creatures that give all Ekon a bad name. So, what do you want me to do? I want you to investigate the city thoroughly. I have reason to fear there are cases of contagion in this part of town. Our absolute priority is to find and cleanse them. And how would you like me to proceed? By all means necessary, Dr. Reed. You are now a member of the Ascalon Club and you have carte blanche. Interrogate the locals, follow all the leads you find, and get results. Wow. De nouveaux citoyens peuvent être tués. Super. Bien. Interroger les citoyens sur le quartier. Ok. Est-ce qu'il y a des gens ailleurs qui sont malades? Je t'ai soigné, toi. Soigner, soigner, soigner. Parce que je sais pas si je vais bientôt aller dormir histoire de gagner des points comme on en a pas mal. On va aller fouiller son sous-sol d'abord. Il est où l'autre? Arthur Pembleton. Tu veux me parler maintenant ou pas? Non. Ok, ça me rend triste.
Est-ce que c'est une très mauvaise idée? Peut-être. Allô? Ouais, rien à scavenge, quoi. Ah ah! De l'usage récréatif du sang. En tant que membres du club Ascalon, nous essayons toujours de respecter les règles de savoir-vivre. Nous sommes à tous égards des membres de la bonne société, parfois même des personnalités publiques. Les orgies et les bains de sang ne nous procurent aucun plaisir, contrairement à ce que nos adversaires prétendent. Et si l'un d'entre eux se faisait surprendre à participer à l'un de ces actes immoraux et caricaturaux, nous lui jetterions l'opprobre qu'il mérite. Mais qu'en est-il du sang? Qu'en est-il de son utilisation à des fins récréatives? Comment nier l'extase que nous procure cette ambroisie écarlate? Avec quel autre breuvage pourrions-nous lever nos verres, comme le fait toute confrérie qui se respecte? Pour répondre à cette question délicate, la ligne de conduite du club est la suivante. Tant que l'enveloppe mortelle originale n'est pas amenée entre nos murs, chaque membre est libre de boire ce que bon lui semble pour son propre usage ou pour partager ce breuvage avec des amis. Buvez ce que vous voulez, faites ce que vous voulez de l'enveloppe originale, mais jamais dans l'enceinte du club. À moins que je ne l'autorise personnellement pour les grandes occasions, bien évidemment. Issu de la loi d'Ascalon par Lord Redgrave, fondateur. Trop beau. Bien évidemment. Ah ben... C'était nul. Que ça. Je suis dégoûtée. Alors déjà, on peut pousser l'autre à nous laisser rentrer chez elle. J'ai envie de faire ça. On va parler aux gens qu'on croise aussi en sortant, mais... Alors, très aussi qu'on avait parlé Swansea une fois avant d'aller dormir. I think Lord Redgrave just suggested I was sired by an ancient vampire. Oui, c'est ce qu'il a dit. Hello, meuf. Good evening, Miss Ashbury. And good evening to you, Dr. Reed. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual recently? A few days ago, I spotted a strange house while campaigning for women's suffrage. Awful smell. No answer when I knocked. Where is it? It's the Mullaneys, a nice family who live in a big house near the park in the eastern part of this neighborhood. Merci. Goodbye, Charlotte. Give my best She's been... Ah, s'il est parti où, lui? Bah... Bon, bah je l'ai perdu. Ah, tu es là. Good evening. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Can you help me? Infection is everywhere these days. But if you ever go to the park near that swanky house belonging to the Ah ouais. Mullaneys, Yes? What about the Mullaneys? What about their house? not enough noise for a big family with children. Not enough movement. Closed doors. What is going on in there? I wonder. You need... Ok. Je parlais encore à notre pote, là. Mais je pense qu'il nous dira la même chose. Good evening. Good evening. I'm investigating the... Not really. Wait, now that you mention it, I don't see the McPhersons in my favorite restaurants. They love delicate meals too, you understand. Thank you. It may be nothing, but I'll investigate anyway. Where do they live? They have a house in the southern part of the district, somewhere north of the railway bridge. There is a courtyard, if I remember rightly. Goodbye, Miss... Ok. Se rendre à la première, à la deuxième, est-ce qu'il y en aura une troisième? Ah non, c'est normal qu'il y ait un espace entre les noms. Qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord choper Mille et maintenant qu'on peut... Enfin, choper Mille. Déjà, on va choper Vénus. Puis après, on va choper Mille. Non. Attendez, je me suis perdue. Laisse-moi rentrer.
Hello again, Venus. Jonathan, you're still up. Can't you just knock at people's doors during the day? Non. I'm sure you can spare me a few minutes. For old time's sake. Of course you may enter, Jonathan. I remember when Mary came here with her husband and her son. They were such a beautiful Merci. Merci. C'est joli chez toi. Pourquoi tu laisses ton mari dehors alors que tu as autant de place dedans? C'est pas cool. Cuisine stylée, c'est quoi ça? Ah. Bon, ok, je vais te parler quand même. It's a pleasure to see you again, Venus. So you returned from the war in one piece too. Thank God. My Clarence is back home too. How is the old rascal? Probably outside, chasing ghosts and chimeras. Clarence has changed a lot since he returned from the war, you know. Venus, why do you worry so much about your family's reputation? Everyone laughs at Clarence now. And they avoid me because they believe I share his insane opinions. I'm a leper in my own community. How have you been since the last time we met? How long has it been? 3 years now? I've done my duty, like all British women. You have no idea what it was like to wait for months without knowing if I'd still be a wife or a widow. I understand. Luckily, this part of town has been saved from the worst of the bombings, from what I've seen. Yes, and it's also true about the epidemic. The flu has killed here too, of course, but not on such a large scale as in other parts of town. Have you noticed anything peculiar about the neighborhood recently? You mean except for your return to town? No. Oh, and again, Jonathan, please accept my condolences for your sister. Thank you, Venus. It was so sudden, and I've been so busy, I haven't spoken to anyone about it. I wish I could have assisted at the funeral, but you know, it's been so quick. And what with the epidemic in the streets? There's no need to apologize, my dear. It's normal, considering the circumstances. No, it's not. I am sure that Clarence has not even thought to present you his condolences. He is too busy with his penny dreadful stories. Why is my return so surprising? It's more an unexpected happy end than a surprise. You and Clarence, back from the war. You have no idea how hard it's been for me. Tell me about Clarence's obsession with vampires. It drives me so crazy it makes my stomach hurt. I was so relieved to have him back. But I quickly realized he'd lost his mind in France. I understand your irritation, Venus. But you have to accept the trauma Clarence endured on the battlefield. The question is simple, Jonathan. Is my husband mad? Yes or no? Do vampires exist? Or is Clarence a lunatic? So you don't believe Clarence? If poor Mary, bless her soul, had tried to convince you of the existence of bloody vampires, would you have believed her? Seriously? The important question is, what do you really think of your husband? I'm tough, Jonathan. He should have told me the horrors he witnessed, however appalling it was, instead of inventing a fantasy about blood-drinking monsters. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual? The McPhersons. I heard they locked themselves in their own house. They could just be afraid of getting sick. Perhaps you're right. But if I were you, I'd pay them a visit. A big house, reachable through a courtyard, to the north of the railway bridge. Ok, merci. Always welcome here. But at this hour of night? Ouais, pardon.
Puis là, elle va jamais me voir ressortir de sa maison, je vais dire mais putain il fait quoi ce con? En fait je suis juste partie par le balcon comme un connard. Oh elle est énorme leur chambre. It's locked. Oui, oui. Journal intime de Vénus. 9 juillet 1918. J'ai passé la journée et la nuit dernière à pleurer. Des larmes de joie. Je n'imaginais pas à quel point le bonheur pouvait être douloureux. Mon Clarence vient de m'écrire. Il est revenu de la guerre sain et sauf. Il rentrera à la maison dans 2 semaines. Merci mon Dieu, merci 1000 fois. J'ai tellement hâte de retrouver mon cher mari. 14 août 1918. Le comportement de Clarence m'inquiète toujours. Il n'est plus le même depuis qu'il est revenu. Les premières semaines, je croyais que c'était une période d'ajustement nécessaire. Mais il se conduit de façon de plus en plus instable. Ces jours-ci, il passe tout son temps dehors, nuit et jour, à la recherche de preuves. Il se fiche de l'épidémie, il se fiche de moi. Il commence à me faire peur. 21 septembre 1918. Je n'arrive pas à le croire. Clarence a dépensé la moitié de sa pension pour imprimer de stupides bulletins qu'il veut distribuer gratuitement dans tout le quartier. Les gens commencent à se moquer de moi. Il veut maintenant organiser une sorte de conférence publique dans un théâtre qui a récemment fermé ses portes pour avertir les gens de la présence de créatures maléfiques à Londres. Entrée gratuite, bien entendu. Mon mari est peut-être revenu indemne de la guerre, mais je crains qu'il y ait perdu l'esprit. 24 septembre 1918. Clarence vient de m'avouer qu'il a dépensé non pas la moitié de sa pension, mais la totalité, ainsi qu'une partie de nos économies. L'encre et le papier coûtent tellement cher à cause de la guerre, m'a-t-il dit. Mais c'est un prix que nous devons payer. Les gens se moquent ouvertement de nous à présent. Je ne sais plus quoi faire. 5 octobre 1918. Aujourd'hui le boucher. Monsieur Galloway m'a fait parvenir sa note de frais mensuels et m'a demandé le paiement intégral de celle-ci. Il m'a aussi dit qu'il voulait dorénavant être payé à chaque fois que nous achetons de la viande dans sa boutique. Plus de crédit. Le boulanger m'a demandé la même chose il y a 2 jours. Au début, je croyais que c'était un nouveau dispositif mis en place à cause de l'épidémie de ces réglementations, mais il semblerait que mes amis ont toujours des arrangements financiers avec les mêmes enseignes. J'ai eu tellement honte que j'en suis restée coite. 8 octobre 1918. Cela ne peut plus durer. Clarence est devenu complètement fou. Il dépense tout notre argent et je ne sais pas comment l'en empêcher. Quelquefois, je souhaiterais qu'il ne soit jamais revenu de la guerre. Hardcore. Ouh, la bibliothèque perdue. Les vampires ont-ils des alliés parmi les vivants? Bien sûr que oui. Ils se font appeler la confrérie et ils servent leur maître immortel de nombreuses manières, certainement en échange de privilèges et de connaissances. Le siège de le pouvoir se trouve quelque part à Londres, là où leurs conseils secrets conspirent contre nous. Je l'appelle la bibliothèque perdue. C'est un endroit où ces traîtres rassemblent de nombreux ouvrages occultes et oubliés. J'offre personnellement 1000 livres au premier qui pourra m'apporter la preuve que cette bibliothèque existe et m'indiquer sa position exacte. Clarence Crossley, pour plus d'infos, veuillez me contacter en personne. Oui, cet homme est bien fou. Voilà. Enfin. No invitation is needed to enter this building. That can't be a good sign. Ouais. No sign of a struggle. It seems Charlotte's friend knew the killer and let him in. Petite tache de sang. Ah, lettre d'amour d'Emily. 5 novembre 1918. Mon cher Jacques, j'ai tellement hâte de vous revoir. Est-ce que ce sera ce soir ou bien demain? Je n'en peux plus d'attendre. Depuis notre baiser sur ce pont, sous une lune illuminant le ciel nocturne, je meurs d'envie de sentir à nouveau vos crocs sur mes lèvres. Ah ah! Oh mon cher démon, que la douleur de votre douce morsure sur mon cou est jouissive. Pendant une seconde qui m'a semblé une éternité, j'ai bien cru que vous alliez me tuer, là, sur ce pont, au milieu de la nuit. Mais non. Mon cher Jacques, vous êtes resté le fiancé attentionné que je connaissais. Vous ne faisiez que me taquiner. J'ai tellement hâte de boire votre sang, pour de bon cette fois, et de me montrer à mon amie Charlotte en tant qu'immortelle. De la taquiner elle aussi au départ, comme vous m'avez appris à le faire avec les mortels. Et puis je la transformerai en l'une des l'autre, elle aussi, et nous régnerons tous ensemble sur les nuits de Londres, et nettoyerons ces rues de toutes les âmes impures. À toi pour toujours, Emily. Emily wanted to become a vampire. Something must have gone wrong. You don't say. Is responsible for this mess. But who? Pas trouvé Jacques. Blood. I should follow the trail. Je dois sauter, mais je vais mourir. Vraiment? Ah! Ok, cool. Oh non. Je vais devoir me perdre.
Non. Son niveau diminue. Je vais essayer de le bouffer. Ah ouais, non, mais ça fait grave mal, ok. Je valide la patte. T'es qui, toi? T'es quoi, surtout? Hello? Oh, est-ce que c'est Jacques? What are you doing here? I could ask you the same question. I'm the Marquis de Bois-Colombes, and I strongly invite you to find your own game, sir. I'm not here to sustain myself. I'm currently investigating the death of a young woman killed by a vampire. A young woman killed by a vampire? Oh, you're joking, right? Oh, I do love the British sense of humor. J'adore cet accent tout pourrave, yes! I recently decided to visit London. I've always dreamed of visiting a city on the verge of collapse. Such a delicate yet intense spectacle. You take pleasure from others' misery. I have been a totally depraved and immoral creature since the day I was reborn, sir. And probably before. What do you plan to do here? Take pleasure. Take pictures. Enjoy the show. Have fun. Believe me, I won't be the only foreign immortal who bought a ticket to the fair. Bonne ambiance. And who exactly are you? I am Jacques-Michel Guillaume voilà. Florimond de Marquis de Bois-Colombes, at your service, my dear cousin. Êtes-vous français? Non, pas du French, tout. but your English is quite good. I was born in France, sir, but I consider myself a traveler of this world. So many countries, so many tantalizing tastes. Dear cousin, are we related? We could be of the same blood, my dear. I tend to consider all Econs as family, don't you? I followed the trail of blood from her room to here. Oh, you're referring to that young woman. Yes, the meeting turned messy. I'm afraid I ruined my last redingote. So you admit you murdered her? I admit nothing, my good sir. I only regret the blood of that girl staining my clothes. Oh, blood can be so messy. What happened? She wanted to become one of us. Not the first time I have received such a proposal, but I must admit her direct approach tempted me. And then what? The body rejected my blood. It happens, you know, sometimes even with voluntary prey. At least her gurglings brought me some fun, until the artery burst. Oh. Mais non. I believe you, sir. Emily's diary confirms your statement. Oh, Emily was her name. Oh non, c'est horrible! Well, mystery solved then. Yes, I suppose so. You can go. And so can you. Farewell, sir. May you enjoy the spectacle of this fallen city as much as I do. Ok, bonne ambiance quoi. Charlotte, t'es où? Non, en plus j'allais pas le défier en combat parce que j'étais sûre de crever, hein, donc non merci. Puis bon, c'est un peu un con, mais ça va quoi. Il a pas l'air dangereux outre mesure, enfin pas plus qu'un autre quoi. Je sais pas. Comment tu te tiens toi? Le cul en arrière en train de twerker là. Good evening, Miss Ashbury. And good evening to you, Dr. Reed. Je suis désolée mais... I have found out what happened to your friend, Emily. I can handle the truth. There's no need to hide the bloody details. Your friend was planning to become a vampire. She thought she'd met an honest one and made a deal with him. Unfortunately, Emily did not survive the process. My mother told me many times about the risks of being turned. I often suspected she exaggerated the danger to avoid me being tempted. No, the risk is real.
Have you any idea what a body has to endure? To become an organism entirely consumed by its need to process and recombine blood. I should never have talked to Emily about vampires. I never thought she'd actually try it without me. Thank you, sir. Here, take this for your discretion. Oh! Goodbye, Charlotte. Give my best. She's Pieux de Charlotte. Yeah, le mien il fait combien? Je pense qu'il est 10 fois plus nul. Excellent. Merci meuf, t'es chou. Trop bien. Bon, bah les gars, c'est sur cette quête que nous allons terminer cet épisode. La prochaine fois, on va du coup enquêter sur notre quête principale. Voilà. Comme ça, maintenant je peux plus faire autre chose parce que j'ai plus de quêtes secondaires, donc je suis obligée de faire ces quêtes-là, et c'est très bien aussi. Et puis à l'occasion, on ira aussi se reposer, quoi, histoire de monter un petit peu de niveau. Sinon je pense qu'on va se faire vite fait laminer, comme c'est déjà un peu le cas. Bref, en tous les cas... Ah, mais regardez-moi ce petit manteau là, à chaque fois ça me perturbe qu'il s'enroule autour de mes jambes. Je vais plutôt me mettre comme ça on le voit pas. Voilà, en tous les cas, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, j'espère vous revoir très bientôt pour la suite. D'ici là, je vous dis ciao ciao!